Well, Robert, Merry Christmas to you too. Growing up, I've always known the best response to that is and Happy New Year. So, Happy New Year, stars. We're now taking a short commercial break. It is 11 minutes past the hour. We'll be back with more. Stay tuned, including a very interesting feature by Mariam Mujahid. So, don't go anywhere. Here's the story on Mariam Mujahid's feature this evening. Over centuries, Islam has spread to every corner and space in the world, and today it stands as the fastest growing religion in the world. According to statistics, women are accepting Islam daily. This poses an interesting question. Why are so many women converting to Islam? What draws them to a religion that is widely criticized in the world today? What does the religion have to offer to them? In this film, we dig deep in understanding suppression or insight surrounding Muslim women and their religion. My name is Mariam Mujahid. At exactly 10:15 a.m. March 19th, 2021, Samia Suluhu took oath of office at State House, Dar es Salaam. This makes her the first woman president in East Africa. Muslim women in Kenya are now pushing for one of their own to be appointed to the Kadhi's court top position as Chief Kadhi Sheikh Ahmed Modhar tenure soon comes to an end. Nchi nyingine zenye majaji wanawake katika mahakama za Kiislamu ambao sisi pia kama wadau hapa tulipata nafasi ya kutembelea ilikuwa ni Malaysia na Singapore. Haja ya kuwa hao wanafuata mifumo ya kimagharibi haina mashiko kwa sababu hakuna pahali ambapo Uislamu umekataza. Ndio yale tunaosema watu wanachanganya dini na utamaduni na matakwa yao kundi fulani ama kundi binafsi. For many years, culture and religion of many African communities has been linked to a setback for women inheriting leadership thrones. Si unyonge, bali tunaona kwamba mwanamke amekirimiwa zaidi sana. Kwa sababu tukirudi katika historia, tunaangalia kama Khadija, na tunaangalia kama Asma binti Abi Bakari, na tunaangalia mwanamke mmoja wa kisahaba anaitwa Rafida, tunaangalia kama vile Shufaa binti Abdullah. Hao wote walikuwa ni watu ambao kwamba au wanawake ambao kwamba walikuwa wakijishughulisha na mambo makubwa sana katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mwanamke hajadhalilishwa bali amekirimiwa, ametukuzwa, amenuliwa daraja. Ambapo kwamba imekuwa ni opposite siku zetu za kisasa. Tunaona hata mwanamke anaingia anapiga matatu. However, what is the position of a woman who believes in the Muslim faith? Manake mimi hapa kama ninavyokuambia ni mama na watoto na mhudumia babao kisha na pia amenipa ruhusa natoka naenda zangu wapi? Kazini. Swala la kwamba walikuwa yani wanazungumzia kwamba mwanamke haruhusiwi kuendesha gari pia toka mimi hapa najipeleka mwenyewe kazini na gari langu na kurudi nyumbani. Kile ambacho kwamba kinaleta utata ni kwamba utoke katika nyumba katika hali ambayo kwamba haistahiki katika Uislamu. Mwanamke anapotoka na kwenda kazini ama kutoka nje ya nyumba yake, kuna sharti ambazo kwamba anapaswa kuzifata. Si unatoka hali ya kuwa umejiachilia, inakuwa ni kama unaambia watu hey, niko free for everyone. No, you have to cover yourself, you have to respect yourself. Kuko na zile rules ambazo kwamba unapaswa kuzifata kama binti ama mwanamke wa Kiislamu. Muslim scholars in support of a woman being a chief Kadhi have been advanced to the following arguments. There is no verse in the Quran regarding the permission or prohibition of a woman's rule in a country. Al-Quran chapter 2 verse 228, it states that the women have rights similar to those of the men. The story of a woman ruler Bilqis, the queen of Sheba, has Islamic view of women leadership as head of the state. Kadhi ameonelea kuhakikisha kuwafikiria dada zetu walosoma elimu ya sheria ya Kiislamu badala ya kubaki venerable. Kwa sababu ya kwamba tuko under serikali ambapo kwamba yeye chief mwenyewe yuko under judiciary, badala hawa dada zetu kukosa makazi na kuwa venerable na wengine kwenda kwa riot, wawe ni wanawake wenye kujiuza mili yao na wana CV za kutosha, ndio fikra ya Kadhi ikaonelea ihakikishe kuona kwamba imewafungulia mlango, na hiyo ni bidii yake.
The Muslim book Quran has spelled out the rule of the Queen of Sheba, but has not shown any disapproval of the rule, but rather her habit of consulting others before taking decision on vital issues and sound judgment. But according to former Deputy Chief Kadhi Abdul Rashid, the sitting Chief Kadhi should not allow a woman to take over Chief Kadhi's position. Me love the Chief Kadhi. I'm sorry for him. I saw him in the paper, and then he says there is no law. Does it mean Kenyan law? Islamic law. If it is Islamic law, I saw him in the paper saying there is no law that ban. It is wrong. This is wrong. We can bring evidences. What I'm saying, this one is nearly a near consensus that the Muslim scholars of old and today are in consensus that this is not allowed. For him to say that one, I'm sorry for him. He did not follow Islamic law. And he cannot be an authority anyway on Islamic matters. The authority lies on the majority of the scholars in Kenya, if we say. So him is just a person who has talked his opinion. I don't want to say, but I am saying, according to me, I say he's wrong, quite wrong. He has not used Islamic jurisprudence, and if I'm being asked, it should be referred to me that the Chief Kadhi erred in this, and he cannot say she can be. And if he is, and if he has an evidence for it, let him come out public, let the scholars be meet together. The issue of just going to the papers, or that does not make anything. The majority of the Kenyan expert Muslim scholars on jurisprudence are against it. It got me curious to know what would happen if women were to be allowed to occupy that position of Chief Kadhi. Masala ya Kadhi bila kutaja dalili nyingi za hadithi na nini na mambo mengi, tunaanza tu tunataja kwa uchache zaidi kwamba hipo hadithi moja Bwana Mtume anasema kwamba hawatofaulu watu wenye watamfanya mwanamke kama kiongozi wao, hasa kuwa kama kadhi na mambo mengine. Ikawa ndiye anawaongoza katika mambo yao ya kimaisha na kushughulikia mambo kama hayo. Sasa watu kama hao hawezi kufaulu kwa sababu hiyo masala kwamba wameweka mwanamke juu yao. Kwa sababu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na zama za masahaba na wale waliokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna hata siku moja ambapo kwamba tulisikia mwanamke alishawahi kuwa nini? Alishawahi kuwa kadhi. Other than Chief Kadhi's post, are there any position Muslim women are restricted to? According to Islam, the president, the head of the state, is exclusive for men. Judiciary exclusive for men. Prayer exclusive. These three posts are specifically, our jurists are very clear, and it is a consensus issue, cannot be held by women. However, there are misconceptions about Islam on FGM, especially in northern parts of Kenya, with beliefs that the practice is part of Islam Sunnah. Abdul Rashid is a member of the anti-FGM board. There is a Kenyan law which has been passed that leave FGM. We are saying even you can't touch a girl. And the law has been brought. So when the Kenyan law has been already talked about this issue, you saying it is Islam and the Sunnah, what you have taken from the culture, I don't think. Therefore, there is some aspect of culture that has, some aspect of religion that has been taken towards the culture, which the people used to see at that time, maybe it is good. But later on, because what FGM does to our girls, you cannot imagine until it will be with them. We are not for it. Still we see some scholars which are being regarded healthy, but now, even if it was part of Sunnah, and then the Kenya law comes around, and it says it is prohibited, Sunnah and the law which is prohibited, which are you going to follow? You have to follow the Kenya law. On August 4th, 2010, the Kadhi's court system was established as a subordinate court under the Superior Courts of Kenya. Its jurisdiction is limited to Sharia law relating to personal status, marriage, divorce or inheritance in proceedings in which all the parties profess the Muslim religion and submit to the jurisdiction of the Kadhi's court. However, this does not expose the reality that some Muslim women are oppressed.